Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giribhara Dhari Gopi Jana Balava Gopi Jana Balava Giribhara Dhari Gopi Jana Balava Yashodanandana Rajajana Ranjana Sudha Nandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Anachari Jamuna Tira Jamuna Tira Vanachari Nadira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Srimad Bhagawatam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Sasunyavari Jajada Sutarine. So good. You in the, I don't know how much it's picking up from the speaker. More it picks up. So we are continuing from Srimad Bhagavatam Canto 1. Vamos a continuar con Canto 1. Canto 1, Capítulo 6. Capítulo 6. Chapter 6. Verso Texto 2. Verso 2. Text 2. Text 2. Because I didn't read the purport. We only discussed the verse, but not the purport. Y solo discutimos el verso, pero no lo leímos. Entonces vamos a leer No, a significado. su significado. We didn't read. No leímos su significado. Un momentito. A moment, please. I need to find the verse. Necesito encontrar el verso primero. So we'll read the verse again. Vamos a leer el verso nuevamente. Vyasa uvacha Vivekshubir vipapasite Vigyana deshtrivistava
Vartamano Vyayasyadye Tatakim Akarod Bhavan. Translation. La Transduction. traducción. Traduction. 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 Or Traducción. traduction. Traduction. Sri Vyasadeva said, Vyasadeva dijo, what did you, Narada, do after the departure of the great sages? ¿Qué pasó, ¿qué hiciste amigo? tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios? Who had instructed you in scientific transcendental? No, this is the wrong horse. No? Yeah. Wait. Yeah, we did. Sí, ese no era el verso. Espera un momento. Yeah, we read second and third one. Now it's the fourth one. Third, that's the problem. Okay, let me read the third one. Ok, déjeme leer el tercero. I want to read this because we didn't read the purport. I don't think. Creo que no leímos el. Swayambhuva kaya vritya vartitam te param vayaha katham chedam udasrakshi kale prapte kale varam. O son of Brahma, Oh, hijo de Brahma, how did you pass your life ¿cómo pasaste tu vida after initiation? después de la iniciación? And how did you attain this body, ¿Y cómo lograste obtener este cuerpo? having quit your old one in due course? Habiendo dejado tu cuerpo viejo en su debido tiempo. Purport. Sri Narada Muni in his previous life was just an ordinary maidservant's son. En su vida anterior, Sri Narada Muni era solo un hijo de una sirvienta ordinaria. So how he became so perfectly transformed into the spiritual body of eternal life, bliss, and knowledge is certainly important. Por lo cual es importante sin duda saber cómo se había transformado tan perfectamente en el cuerpo espiritual de eterna vida. Sri Vyasadeva desired him to disclose the facts for everyone's satisfaction. Sri Vyasadeva deseaba que él revelara los hechos para la satisfacción de todos. So, entonces, Srila Prabhupada is saying, or Vyasadeva is asking, Entonces Vyasadeva está preguntando, how is it that you were an ordinary person and now you've become so exalted? ¿cómo es que fuiste una persona ordinaria y ahora eres tan exaltado? That's a good question. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Importante pregunta. It's an important question porque we are all ordinary. Es una pregunta importante porque todos somos ordinarios. Some are less ordinary, some are more ordinary, but we're all spiritually considered ordinary. Algunos son más ordinarios, otros menos, pero todos somos considerados espiritualmente ordinarios. Because we're not like Narada Muni, Porque no somos como una who is extraordinary, quien es extraordinario, liberated, liberado. liberado, completamente liberado. No, not even a trace of material contamination. No hay ni siquiera un pedazo de contaminación material. Nada uno. Nada. Nothing. Yeah. So that's very rare, Eso es muy raro encontrar. isn't it? Like sometimes there was a movie called, there was a movie that was a little bit considered blasphemous
blasphemous of Jesus. Hay una película que se considera como una blasfemia de Jesús. And he was insinuating that maybe Jesus was tempted by some material desire or lust or something. Que insinuaba que Jesús estaba atraído por un deseo material. And even advanced spiritualists may be tempted by these things. E incluso gente espiritualmente avanzada está atentada a estas cosas materiales. But the pure devotee, liberated, is not. Pero un devoto puro no lo está. Yeah, so Vyasadeva is asking a question which is relevant and important. Entonces Vyasadeva está preguntando una pregunta que es muy relevante e importante. You went from ordinary to extraordinary. How did that happen? Está preguntándole, ¿cómo fuiste de ordinario a extraordinario? And also what's important to note, También lo que es importante notar, when questions are asked cuando las preguntas están siendo cuestionadas in the Srimad Bhagawatam, este libro, en este libro del Srimad Bhagawatam, the person asking the question often already knows the answers, la persona que está haciendo las preguntas normalmente ya sabe la respuesta, but he's asking questions that he knows other people will have. pero hace las preguntas que sabe que otras personas van a tener. And he's asking questions, or he's asking questions that he knows would be beneficial for other people to hear the answers to. Pero está haciendo las preguntas que sabe que las respuestas van a ser beneficiosas para otras personas. So like in this case, Como en este caso. este caso. It's relevant to many people Muy relevante para algunas personas. because there may be a doubt, can I ever become pure completely? Porque deben tener duda de que si algún día van a lograr ser puros completamente. Or worse, there may be a conviction that I can't. O peor aún, pensar que no, tener una convicción de que no lo lograrán. So this story is meant to build faith in the potential for anyone to become completely purified. Entonces esta historia se ha hecho justamente para que la gente tenga fe en que pueden lograr. Because the power of the spiritual energy can purify anybody. Porque el poder de una energía espiritual puede curar, purificar a todos. Poderosa, espiritual. Es magnífica. Todo el mundo es posible purificado Everyone can be purified if they follow the process. si siguen el proceso. So we have an example with Narada Muni. Tenemos un ejemplo de un matrimonio. It's described that Narada Muni, before this story, he was a demigod. Está descrito que Nardimoni antes de esta historia era un Demigod. semidios. Semidios. Demigod. Like an angel. No, not even an angel. He was said to be a beautiful singer. Se suponía que era un hermoso cantante, Maybe something like a rock star. algo como una estrella de rock. Something like that. Not exactly like that, but No exactamente. a singer, very attractive. Women were attracted to him. He was attracted to them. That's how it's described. Se describe que él era un famoso cantante, que las mujeres estaban atraídas a él y él a ellas. We also understand that these stories are there, not because Narada Muni was like this, but it was a story that he lived out. La historia se cuenta así porque no porque el matrimonio haya sido así, pero eso es como se cuenta la historia. To show us that one can go from any condition and become pure. Para enseñarnos que uno puede ir de cualquier condición y lograr ser puro. Last night we were talking about conditioning. Anoche estábamos hablando sobre la condición. And conditioning means material tendencies
that are deeply rooted within our hearts. Condición son materia, acondicionamiento es las formas materiales que están enraizadas ya dentro de nosotros, Deeply. muy profundamente. We call this in Sanskrit samskara. Lo que conocemos en sánscrito como samskara. And samskara is like a line in a stone. Es como una línea de la piedra. And so when there's a line in a stone, it's not easy to get out that line. Entonces, cuando vemos una línea en una piedra, no es fácil deshacerse de ella. So we have many lines in our heart Tenemos muchas líneas en nuestro corazón of material tendencies. de tendencias materiales. So it may seem, therefore, impossible to purify or overcome these tendencies. Entonces puede parecer imposible poder borrar estas tendencias. So Vyasadeva understands that. Eso deba entender esto. And therefore he's asking this question for our benefit. Entonces está haciendo esta pregunta por nuestro beneficio. Now, I have some good news. Tengo buenas noticias. We are always pure. Siempre somos puros. Yeah. So we have to start with that understanding. Debemos empezar con ese entendimiento. You and I are pure. That's our nature. Tú y yo somos puros, esa es nuestra naturaleza. So it's kind of strange that we think that we can never become pure when that's who we are by nature. Entonces es difícil saber que uno se siente impuro, pero en realidad esa es nuestra naturaleza, ser puros. Because the soul can never be contaminated. Porque el alma nunca puede estar contaminada. And the essential nature of the soul is love of God. Y la esencia neta del alma es el amor de Dios. So that's who we are. Eso es lo que somos. Now it's time for the bad news. Ahora es tiempo de las malas noticias. There always has to be some bad news, right? Siempre debe haber algo malo, ¿verdad? We're covered. That's covered. Eso está cubierto. But the good news is when you uncover it, then you get the jewel of pure bhakti. Una vez que lo descubres, tienes la perla preciosa de Bhakti. So if we look at it that way, it seems, doesn't it seem awkward to think I can never be pure when I already am? Si lo ves así, no es algo extraño pensar que eres impuro cuando ya lo eres, cuando ya eres puro. So it's kind of like if you're really sick, sometimes it's hard to think that you could ever be healthy. Es algo así como cuando estás muy enfermo, te pones a pensar que sería difícil volver a estar sano. But health is more of a natural position than ill health. Pero la salud es algo más natural que la enfermedad. So you live a certain way, you eat a certain way, naturally you'll be healthy, more or less. Si comes de una manera, vives de una manera, más o menos siempre vas a estar saludable. So, el punto es, The point is, we are not trying to create something that doesn't exist. no estamos tratando de crear algo que no existe. Okay, I'm going to tell you, you have to lift 300 kilos, so start going to the gym. She's never going to be able to lift 300 kilos. Not possible. Es como si te pidiera, alza por favor 300 kilos o comienza a ir al gimnasio. No va a ser algo posible para ella. It's like 3 times her weight or something, or Es more como than 3 3 times. veces su peso o más. At least 3 times. So we're not trying to do something like that. Oh, it's impossible to be Krishna conscious. We're not trying to achieve something that is impossible, that we can't do. No estamos tratando de lograr algo que es imposible, que no podríamos hacer. We're only trying to uncover or reawaken what's already there. Solo estamos tratando de despertar algo que ya somos, algo que tenemos en nosotros. Every one of us, you, me, all of us, Todos nosotros, ustedes,
Me? You and I. Yo, ustedes, yo, todo el mundo. Everyone. Tenemos una relación de Dios. We have a relationship with God. It already exists. Ya existe. There's nothing you can do about it. No hay nada que puedas hacer sobre Even eso. if you're an atheist, too bad for you. Your relationship already exists. Incluso si eres un ateo, You qué can- pena, ya tienes una relación con You Dios. can deny it. Puedes negarla, You could never try to revive it, puedes no tratar de revivirla, but it's eternally there. pero es eternamente viva, está ahí It gets better. y sigue mejorando. Not only is it eternally there, we all have a specific form in the spiritual world. No solo está ahí, sino que todos tenemos una forma espiritual en este And a mundo, specific service, un servicio específico, and a specific gender, un género específico, and a specific age. una edad específica. It's already there. Ya está ahí, Even the atheists have it. incluso los ateos también. You can't destroy it. You can't deny it. It exists. No puedes destruirla, no puedes negarla, está ahí. All we're doing in Krishna consciousness is uncovering all the coverings that are covering that relationship. Lo único que hacemos con esta conciencia Krishna es descubrir todo lo que está cubierto con todas estas coberturas que hemos creado. That's all. Eso es todo. Eso es todo. SOS. Send me an SOS. SOS todo. SOS. This is, what's the translation? Why is it SOS? Like We ES? write it differently. How do you spell it? ESO and then another word, ES. SOS. It's like saying this is this, Ajá. this is this, and that's it. Sí. I'm trying to learn Spanish, but it has to make sense of it. I guess not always going to make sense. SOS total. That's cool. I'll just go around today telling everybody SOS total. Canta Hare Krishna, SOS total. No necesito otras cosas. SOS total. Yeah, so when we practice Krishna consciousness, Entonces, cuando practicamos la conciencia Krishna, we should always be thinking or aware that I'm just reviving a relationship that got covered up. debemos recordar que siempre estamos solo reviviendo una conciencia que ya está dentro de nosotros And that I actually have that relationship. y que ya tengo esta relación. And it's all there. Está ahí, Whether I like it or not, I believe it or not, it's there. la quiero o no, la crea o no, And está ahí. And if I don't uncover it in this life, then I'll get another chance in my next life. Y si no la descubro en esta vida, tendré otro chance para hacerlo en la siguiente vida. Or to put another way, we blew it in the last life. O para ponerlo de otra manera, vamos a... And that's why we're here. And that's why we're still here. no lo logramos la anterior vida, entonces por eso estamos aquí. Hola, you're still here. Sí, hola, seguimos aquí. We're on the merry-go-round. Just keep going around and around Seguimos yendo en círculos until that relationship is revived. hasta que esa relación se revive. So let's read the next verse. Vamos a leer el siguiente verso, This is verso 4, verse 4. verso número 4. Verso número 4. Mi nombre es Mahatma Prabhu. Yo hablo español perfectamente. That's more like Mexican Spanish. Because I grew up in California, Crecí en California, entonces so I hear that Mexican accent. he escuchado ese acento mexicano. 164.
Kalpa Vishayam Etam Kalpa Vishayam Etam Svitim Te Munisattama Svitim Te Munisattama Na Yeshabhya Vadat Kala Kala Isha Sarva Narakritihi. Oh, great sage. Oh, gran sabio. 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 Oh, gran sabio. Time annihilates everything in due course. El tiempo lo aniquila todo cuando es debido. So how is it that this subject matter, Así que, ¿cómo es posible que este asunto, which happened prior to this day of Brahmā, que ocurrió antes de este día de Brahmā, is still fresh in your memory, undisturbed by time? aún esté fresco en tu memoria sin que el tiempo lo haya tocado? So he's describing an event that happened not yesterday, but millions, billions of years previously. Él está describiendo un evento que pasó hace millones y billones de años. And so Vyasadeva is asking, Entonces, ya se debe estar how is it preguntando, possible you remember this? ¿cómo es posible que puedas recordarlo? Purport. Significado. As spirit is not annihilated, even after the annihilation of the material body, Así como el espíritu no es aniquilado ni siquiera después de la aniquilación del cuerpo material, so also spiritual consciousness is not annihilated. de la misma manera la conciencia espiritual tampoco es aniquilada. Sri Narada developed this spiritual consciousness even when he had his material body in the previous kalpa. Srimad desarrolló esta conciencia espiritual incluso en el kalpa anterior, cuando él tenía su cuerpo material. Cuerpo material. Consciousness of the material body means spiritual consciousness expressed through the medium of a material body. Conciencia del cuerpo material quiere decir la conciencia espiritual que se expresa a través del cuerpo material. This consciousness is inferior, Esa conciencia es inferior, destructible, destructible and perverted. y pervertida. Pervert what? Pervertida. Tina. Pervertida. Tida. Tida. Ajá. Pervertida. Sí. Tida. Pervertida. But superconsciousness of the supramind Pero en el plano espiritual, la superconciencia de la suprema mente on the spiritual plane is as good as the spirit soul and is never annihilated. es como el alma espiritual y nunca es aniquilada. So, what Prabhupada is saying, Lo que Prabhupada quiere decir, because spirit is eternal, el espíritu es eterno. by the grace of Krishna or one's guru, one can remember their past. Por la gracia de Krishna y el Gurú, uno puede recordar su pasado. So now someone might be thinking, well, is it necessary that I remember my past in order that I practice Krishna consciousness in this life? Entonces alguien de ustedes puede estarse preguntando, ¿es necesario recordar mi pasado para poder practicar la conciencia de Krishna? It's not necessary. No es necesario. But what is necessary is to understand that we've transmigrated Lo many times. que es necesario es que nosotros hemos transmutado, And, transmigrado muchas veces. and it's also important to know that whatever we are doing now, we have done in other lives. También es importante saber que lo que estamos haciendo ahora ya lo hemos hecho en vidas anteriores. Which basically means there's nothing new to do. Lo que básicamente significa que no hay nada nuevo para hacer. But then you say, but in my last life, they didn't have Instagram. That's new. Lo que puedes decir es que en mi vida pasada no tenía Instagram, eso es nuevo. So, but what do you do and see and talk about on Instagram? All the things you did in your last life. Pero tú has escrito y has hablado cosas en Instagram que también hiciste en tus vidas pasadas. So that's the idea. Esa es la idea. Now, there's another idea Aquí hay otra nueva idea. that
we, as conditioned souls, when we come into this world, we're trying to take Krishna's position to one degree or another. Como almas condicionadas, tratamos de tomar una conciencia Krishna de una manera u otra. So we take things of this world and we claim, this is mine. Tomamos cosas de este mundo y decimos, esto es mío. And then we try to enjoy them, be happy. Tratamos de disfrutarlas, de estar felices. And instead of offering them first to Krishna or God, we just take them and we try to use them for ourselves. En vez de tomarlas y primero dárselas a Krishna o a Dios, las tomamos. So one time Prabhupada said, Un día Prabhupada dijo, in every life, you're taking from Krishna. en cada vida tú estás tomando de Krishna. So this one life, why don't you just give this one life, give it all back to Krishna? Entonces toma esta vida para dársela todo de regreso a él. And if you don't like the result, Si no te gusta el resultado, you'll get another life. vas a tener otra vida, And you can go back to taking everything for yourself donde puedes tomar otra vez nuevamente todo para ti mismo. and contribute to the destruction of the planet, Y as you were contribu- doing before. y contribuirás a la destrucción del planeta como lo hacías en anteriores vidas. So basically, that's what we need to know about the last life. Básicamente eso es lo que tenemos que saber de las anteriores vidas. And also the good and bad that we're facing as a result of actions in the past. Y lo bueno y lo malo que estamos encarando en esta vida. In this en life, consecuencia in de this la- life and the previous lives. en consecuencia de esta vida y de las anteriores vidas. Something bad happens, we think, I don't deserve it. Si algo malo pasa, normalmente pensamos, no, no lo merezco. But if you knew everything you did in your past life, you wouldn't say that. Pero si supieras todo lo que hiciste en tus vidas pasadas, no dijeras eso. You imagine, like we have a little movie, Imagina como si estuviéramos viendo una pequeña you know, película and somebody steals something out of your house. y alguien roba algo de tu casa. Why me? I never do anything bad to anybody. Porque yo nunca he hecho nada malo a nadie. And the sage comes with his iPhone. He's got a video of you stealing in your last life. Y el santo viene con su iPhone y te indica que un video tuyo de todo lo que hiciste en tu vida pasada. And this is why you're being robbed in this life. Y te dice, es por esto. That was me. Yeah, that was you in your last life, robbing the bank. Mírate, este eres tú en tu vida pasada robando un banco. So that's also something we learn. We don't have to know specifics, but in general, we need to know the principle. No debemos saber específicos, pero en general vamos a saber lo general. So we can't say I don't deserve it. Cuando decimos no lo merezco, Sometimes even happiness, we say I don't deserve it, but you earned it. incluso a veces, hay veces que nosotros decimos ni siquiera la felicidad la merezco. You know, there's some people that have so much money that and they don't even want all that money, and every day it just keeps coming in because they've set up companies and it's like it just flows in like water. Hay gente que tiene mucho dinero y hay días que dicen, no, yo no necesito tanto dinero, pero si no lo quieren, sigue entrando a sí mismos porque lo crearon muchas compañías, Some people. algunas personas. Or some people have no money, but in 1 week they just know how to make money. They could just make money doing anything. Hay gente que no tiene nada de dinero, pero en una semana ya pueden hacerlo, saben cómo hacer dinero. That's because in their last life they were very charitable. Es porque en su vida pasada eran muy caritativos. And so they gave to others. Porque antes daban a otros, They were very religious. eran muy religiosos, They gave to religious people and to temples and churches and mosques. daban a la gente religiosa, templos, iglesias. So the karma for that is money flows into them. El karma para eso es que el dinero va a fluir hacia ellos. But that's what we're also meant to understand. It's not accidental. Eso es lo que debemos entender, que no es accidental.
Sometimes we say, I don't like my karma. A veces decimos, no me gusta mi karma. You can create better karma. Puedes crear mejor karma. Or sometimes we blame our suffering on our karma. Muchas veces culpamos a nuestro karma de nuestro sufrimiento. Oh, I have bad karma. Decimos, tengo un mal karma. I want to blame my problems on my karma. Quiero culpar mis problemas al karma. Okay. I have a question for you if you do that. Tengo una pregunta para ustedes. Si hacen eso, Who created your bad karma? ¿quién creó su mal karma? Did God, did God just pick you out and say, okay, you have bad karma, you have good karma? No, we created our own karma. Dios solo los cogió individualmente y les dijo, tú vas a tener buen karma y tú mal karma. No, Now, un otro problema. another problem. El cuerpo, El cuerpo, cuerpo material. the material body. And the older you get, the more it's a problem. Mientras más viejo te haces, más es un problema. Doesn't work as well, just like a car. Ya no sirve igual, es como un carro. Old cars don't normally work as well as new cars. Un carro viejo no va a funcionar tan bien como uno nuevo. And there's un otro problema, más grande, There's a bigger problem, el mente, of the mind. la mente, the mind. You know about the mind? ¿Sabes algo de la mente? Did it ever give you a problem? ¿Te ha dado problemas alguna vez? Like, you ever get upset ¿No te enojas alguna vez? and you can't shake it off? No puedes sacudírtela. And 25 years later, you're like, oh, he's there. I don't want to see him. Y 25 años después lo ves nuevamente y dices, no, yo no lo quiero ver. That's the mind. Esa es la mente. Mind can drive you crazy. La mente te puede volver loco. So, ladies and gentlemen, Entonces, damas y caballeros, if you're not so happy with the material body, si no estás muy feliz con tu cuerpo material, you do have options. tienes opciones. You can get a spiritual body. Puedes ir al cuerpo espiritual. This is not the only choice. Esta no es la única opción. If you're not so happy with your mind, there are other options. You can spiritualize your mind. Si no estás muy feliz con tu mente, puedes espiritualizarla. You can, and you know how sometimes you want to be happy and everything goes in just the opposite way that you planned? ¿Te ha pasado que alguna vez quieres estar feliz, pero todo comienza a ir al opuesto de lo que te haría feliz? That ever happened to you? ¿Les ha pasado? Yes? All right, let me ask it again. Did that ever not happen to you? Déjenme preguntarles de nuevo. ¿Alguna vez no les ha pasado eso? And if we get no hands, it means everyone's agreeing. So, when you're on the spiritual platform, it doesn't matter so much what goes on around you. Cuando estás en una plataforma espiritual, no importa mucho lo que pase alrededor, Because your happiness isn't based on that. porque tu felicidad no está basada en lo que pasa alrededor. So that's actual freedom, Y eso es libertad, isn't it? ¿no lo es? What happens when something good happens to you? ¿Qué pasa si algo bueno te pasa? You become happy. ¿Te haces feliz? What happens when something bad happens to you? ¿Qué pasa si algo malo te You pasa? become unhappy. Tú te haces infeliz. You know what that's called? ¿Sabes lo que eso significa? It's called material consciousness. Se llama conciencia material. So let me explain spiritual consciousness. Ahora te voy a explicar la conciencia espiritual. It's like this: Es como esto: satisfaction, satisfacción, bliss, bendición, always. siempre, todo el tiempo. So when something good happens, Entonces, si algo bueno pasa, toma esto. así. When something bad happens, Cuando algo malo pasa, toma esto. Because your happiness and distress is no longer influenced by what's going on around you. porque tu felicidad o infelicidad no depende de lo que está alrededor tuyo, But by what's going on inside of you. pero por lo que está pasando dentro de uno. That sounds better than material consciousness, doesn't it?
Eso suena mejor que la conciencia material, ¿no es cierto? See? Sounds better to me. Suena mejor para mí. A lot cheaper also. Más barato también. You don't need so many things to be happy. No necesitas tantas cosas para ser feliz. Now, there's a verse in Bhagavad Gita, Un verso en Bhagavad Gita, very important. muy importante. Krishna explains Krishna explica that desire is like fire. que el deseo es como el fuego. No, lust is like fire. Lujuria es como el fuego. And desire is like gasoline. Gasolina. Y Gasolina. el deseo es como la gasolina. Gasoline has become feminine. Gasoline. I always thought gasoline was masculine. Power. I guess women are more powerful. Pensé que gasolina, ahora lo que gasolina es femenina. Yo siempre la escuché como masculina. Or maybe the women are more powerful in Latin America. Tal vez solo las mujeres son más poderosas en Latinoamérica. So Krishna says that trying to satisfy lust is like trying to put out a fire by pouring gasoline on it. Tratar de satisfacer tus deseos carnales es como poner gasolina en un fuego. There's a fire in the kitchen. Get some gasoline and pour on it. It'll put it out. No. Como decir, ay, hay fuego en la cocina. Ah, traigan gasolina para apagarlo. And the whole kitchen blows up. Toda la cocina se va a explotar. It's kind of like addiction. Es como la adicción. If you have an addiction, the best way to stop the addiction is to stop feeding it. Si tienes una adicción, la mejor forma de pararla es dejar de alimentarla. So if you have addiction to potato chips, Tienes una adicción a las papas fritas, or we're in Latin America, also plantain chips, los maduritos fritos. maybe that's more popular. The best way to conquer that addiction is not to try to just eat a few, La mejor forma de parar esa adicción es no solo tratar de no comer tanto, just stop eating them. solo dejar de comerlos. Because if you try to eat a few, what happens? Porque si tratas de comer unos pocos, ¿qué pasa? Who can tell me what happens? ¿Me pueden decir qué pasa? You end up eating the whole bag. You end up eating the whole bag. Anyone had that experience? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? I thought I'd have a little snack and just eat a few plantain chips. I ended up eating 3 bags. Comienzas como, ah, creo que voy a tener un snack, unos pocos maduritos no me van a hacer mal. Te So- terminas comiendo 3 fundos. It's important to understand Es importante entender that material desire cannot be satisfied by pouring more material desire on the material desire. el deseo material no va a poder ser satisfecho dando un poco más de deseo And material. Krishna wants us to understand that. Y Krishna quiere que entendamos eso. And when you understand it, Cuando lo entiendes, then spiritual life becomes very easy. entonces tu vida espiritual va a comenzar a ser muy fácil. We have a saying in America, United States, Tenemos un dicho en los Estados Unidos. been there, done that. Bueno, estás. ¿Cómo? Ya he estado ahí, ya he hecho eso. So I have to explain what it means. Tengo que explicar lo que significa. Let's say you're going to do something, Digamos que vas a hacer algo and I've already done it, y ya lo he hecho. and I can tell you, it's not worth doing. Y yo ya lo he hecho, entonces te puedo decir, no, no vale la pena And you're hacerlo. all excited and thinking, this is going to be the best thing that I've ever done. Estás todo emocionado diciendo, ah, esto es lo mejor que puedo hacer. So we say, Entonces decimos, been there, done that. been there, done that. He estado ahí, he hecho Right. eso. Like it's no big deal. No, no es la gran cosa, no lo hago. So that actually should be our mantra for material life.
Ese debería ser nuestro mantra para la vida material. And whenever material desire overcomes you, chant this mantra. Been there, done that. Because we've been there and done that in other lives. Entonces, cada vez que tengas un deseo carnal, material, entonces tienes que decir este mantra, porque ya lo has hecho en otras vidas. And the reason we are here is because we haven't satisfied that desire because it didn't work. Y la razón por la que estamos aquí es porque no has satisfecho ese deseo, porque no sirve. Yeah. So the name of today's class is Been There, Done That. Entonces, el título de nuestra clase de hoy día es Estado ahí, lo he hecho. And if you embody that consciousness, then you're in the perfect position to practice spiritual life. Si te empoderas de esta conciencia, entonces estás en la posición perfecta para una vida espiritual. Because you won't be wandering around this world and thinking, oh, if I just got a new this, then I'd be happy. Porque no vas a ir en el mundo diciendo, solo si llego a lograr o alcanzar o tener eso, voy a estar Okay, I feliz. have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. How many new thises have you bought in your life? ¿Cuántas cosas nuevas de esto, de aquello has comprado en tu vida? Muchos. 5 years ago, you were thinking, if I just did this and got this, I would be happy. Hace 5 años estabas pensando, si logro tener esto, hacer esto, voy a estar feliz. Now you have it. Ahora lo tienes. See? Everything we were thinking, if I just have this, I'll be happy. Most of that we've gotten in our life. Casi todo lo que hemos dicho, si yo tuviera esto, si yo alcanzara esto, seré feliz. Ya lo tenemos o lo hemos tenido. So I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. How's that working for you? ¿Qué tal les va con eso? If I just, this philosophy, if I just get this, I'll be happy. How's it working for you? Con esa filosofía de que si logro tener eso y si seré feliz, ¿cómo les va con esa filosofía? And I can tell you how to calculate how well it's working for you. Y les puedo ayudar a calcular que tan bien les está yendo. If you're still thinking, right now, if I just get this, I'll be happy, it's not working for you. Sí, ahorita, aún estando aquí, dices, si tendré eso, entonces seré feliz. Entonces no está funcionando esa filosofía. Maybe we need to write a song, Tal vez necesitamos escribir una canción. reggae song. Una canción de reggae. Been there, done that, time for spiritual life. Hare Krishna. What do you think? ¿Qué es lo que piensas? Yes. So it requires this understanding Entonces necesitamos entender about our last life. de nuestras vidas anteriores. Don't you think it'd be interesting to see a video of your last life ¿No sería interesante poder ver un video de tu vida anterior and all the things you were trying to do to become happy y todas las cosas que trataste de hacer para ser feliz, that didn't work? que no funcionaron? And with the theme song behind the video reel, been there, Y con done este that. tema de canción. It would be quite interesting, don't you think? Sería muy interesante, ¿no creen? Yeah. All right, I will stop here. Ok, vamos a parar ahora. Do you have any questions? ¿Preguntas? Yes, Jessica. So in the class, the master said, don't wait until feeling like in the bottom of the pond to like start waking up or taking action. Can you please tell us some more about that? Can you translate in Spanish? En algunas frases ha dicho que no nos sintamos tan caídos como creyendo que el santo nombre no tiene el poder de purificarnos. Okay, que no nos sintamos tan caídos. Fallen. Ajá. Sí, pero sí, ya.
Pero Don't wait till you're what, like suffering too much, or you're in a bad situation before you change, because it may be too late. Because she's saying that usually we wait until we are in the bottom of the situation or we have fallen really deep Yeah, in order to change, to believe in the saint name, yeah. holy name. So what was I saying? Don't, Can you talk more about it, please? don't hit rock bottom before you change. Sí, como Why no, it's no bad? toques el fondo para cambiar. No, acerca de no creer en el poder de Satanás. Okay, she's talking about not believing in the holy name. Oh, okay. So don't wait and what, until something horrible happens, till you believe? Ya que dice, no, o sea, no esperes tocar un fondo para poder creer en el santo su nombre. Well, there's a general idea Es una idea general. that you could understand something by your intelligence, Puedes entender algo por tu inteligencia, or you can understand something by experience. o puedes entender algo por tu experiencia. Don't go this way. There's an alligator. No, crocodile. Alligators are not a big problem. Crocodile. No vayas por ahí, hay un cocodrilo. I don't see any crocodile. I'm going that way. No veo ningún cocodrilo, voy a ir por ahí. No, there's a crocodile there. Yesterday someone died, No, sí hay un cocodrilo, ayer alguien murió ahí. but I want to go there. It looks nice. Pero quiero ir allá, se ve bonito. And I don't see a crocodile. Y no veo un cocodrilo. You go there. Guess what you see? Si vas allá, adivina qué vas a ver. You see the crocodile. Vas a ver el cocodrilo. And fortunately, you ran faster than that crocodile. I don't know if that's even possible, but you did. Y afortunadamente corriste más rápido que el cocodrilo. And guess what? Y adivina qué. You never go in there again. Nunca más vas a ir por ese camino otra vez. Correcto? Actually, that's not a good analogy because the crocodile bit you, but somehow or other you got away. You have to suffer a little bit. En realidad esa no era una buena analogía. En realidad el cocodrilo sí logró morderte un poco, pero pudiste escapar. So that's called learning by experience. Así se llama aprender por experiencia. And that's when we don't have the intelligence to learn by hearing, then we have to learn by experience. Si no tenemos la sabiduría para aprender por escuchar, entonces vamos a aprender por experiencia. So basically that's the way the world works. Así es como el mundo funciona. So Srila Prabhupada told a story. Srila Prabhupada dijo una historia, contó una historia. When his son was very young, his son wanted to put his hand in the fan. Cuando él estaba muy joven, cuando su hijo estaba muy joven, trató de poner su mano en una cerca, un ventilador. And Prabhupada could not convince his son that that was a bad idea. Y Prabhupada no pudo convencer a su hijo que era una mala idea. So there was a friend there, and the friend said, just slow the fan down and let him put his finger, because it'll hurt, but it won't cut it. Entonces su amigo estaba ahí y le dijo, solo pon el ventilador que comience a ir más lento y deja que meta su dedo. So he put his finger in the fan, Entonces puso su dedo dentro del ventilador. and it hurt. How do you say ow in Spanish? ¡Auch! Entonces, y le dolió. Same? ¡Auch! Ouch. Ouch. See, I can speak Spanish. Ouch. And then Prabhupada said he never put his hand in the fan again. Y Prabhupada dijo, bueno, nunca más va a poner su dedo dentro de un ventilador. That's a better example. Right? Este es un mejor ejemplo, ¿verdad? Your father says, don't put your hand in the fan. You don't listen. You put your hand in the fan. It hurts. Now you learn. Tu padre dice, no pongas el dedo en el ventilador.
tú lo haces, no escuchas y lo haces, te va a doler, pero nunca más lo vas a poder volver a poner. Those who are smart will learn by hearing. Los inteligentes van a aprender por escuchar, Those who are not so smart will learn by experiencing. los que no están muy inteligentes van a aprender por experiencia. So you can now all choose the way you want to learn. Ahora pueden todos escoger de qué manera quieren aprender. And when we learn by experience, we learn through suffering, through mistakes. Y cuando escogemos aprender por experiencia, aprendemos, también tenemos dolor y sufrimiento. So we can learn from so many sadhus, Podemos aprender de tantos sadhus so many scriptures, y tantas escrituras. or we can ignore it, Podemos ignorarlo and then we'll have to learn by suffering. y aprender por sufrimiento. Put your finger in the fan. Con tu dedo en el ventilador. Why not? I want to. ¿Por qué no? ¿Tú lo quieres hacer? No, stupid. Don't put your finger in the fan. It's going to hurt it. No seas tonto, no pongas un dedo en el ventilador, te va a doler. But I want to. Pero quiero hacerlo. Okay, stupid. Put your finger in the fan. Ok, entonces ponlo dentro del ventilador. Ouch. Never going to put my finger in the fan again. Ok, nunca lo voy a poner nuevamente en el ventilador. So you learn your lesson that way. Entonces aprendes tu lección de esa manera. You can choose how you want to learn. Tú decides cómo quieres aprender. By hearing Escuchando or by suffering. o sufriendo. If I were you, I would learn by hearing. Si fuera ustedes, aprendería por escuchar. But I also have learned a lot by suffering, Aunque también he aprendido muchísimo por sufrimiento. because I think one of the qualifications of being born in this age is we're not that smart. Porque creo que una de las cosas que viene con esta And edad, we're very independent. con esta vida, es And aprender sometimes por sufrimiento. there are things we can never learn unless we do the wrong thing and learn that was the wrong thing. Hay veces que solo se puede aprender haciendo lo errado y por experiencia. Have you ever done something and after you did it, you told yourself, that was the stupidest thing I've ever done? ¿Alguna vez han hecho algo muy estúpido que dicen, Dios mío, eso es lo más estúpido que he hecho en mi vida? We just weren't smart enough to realize that before we did it. No fuimos lo suficientemente inteligentes como para saber que iba a ser muy estúpido. The worst thing is when I know it's stupid and I still do it. Lo peor es decir, yo sé que es estúpido, pero igual lo voy a hacer. I know this is stupid. I know I shouldn't do it, but I'm going to do it anyway. Yo sé que es estúpido, yo sé que no debería hacerlo, pero igual lo voy a hacer. Have you ever done that? ¿Han hecho alguna vez de eso? If you haven't ever done that, something's wrong with you, Si nunca lo han hecho, algo ahí anda mal con ustedes, because we all do that. porque todos hacemos eso. But as we grow, we should learn. Pero con el crecimiento, como nos vamos, mientras vamos madurando y creciendo, Learn to learn by learning. aprendemos a aprender aprendiendo. That makes sense. Learn to learn by learning. Aprendemos a aprender aprendiendo. And if you don't, you'll have to learn through mistakes and the consequences of the mistakes. Y si no lo hacen, entonces van a aprender por sus errores y por las consecuencias de esos errores. Your choice. Tu decisión. Otra pregunta. No me gusta. Al principio, me dijo que algunas personas son, digamos, adineradas por sus vidas pasadas. Y en el lugar de San Ahorita, en la de la instrucción, habla de que todos tenemos una cuota determinada. There are a lot of people that are wealthy in this life because of their past lives. So in the Y en el lugar de San Ahorita, in dentro de la instrucción, in the in school, okay, in a book, Nectar of devotion. dentro de la instrucción, Nectar of instruction. Nectar of Instruction, dice que todos tenemos una cuota determinada. it says that we all have a quote. No, what is it?
predetermined quota of wealth. predetermined quota of debt. Tenemos una cuota de quota de dinero. Entonces, un devoto me explicó eh, que que las personas, por más que luchen en incrementar su cuota, en tener, digamos, más dinero, de todas maneras, uno siempre va a recibir solo su cuota. Entonces, por más esfuerzo que hagamos por tener más, o que hagamos menos, vamos a tener la cuota que nos corresponde. Okay, so a devotee explained to her that even if you do a lot, like an extra work, or push yourself harder to get more money or more material things, you'll just get the amount that you deserve, O menos, that you're igual, meant to. o incluso o menos, igual vas a hacer. Yeah, you can do more or less than you should, but then you're always gonna get the amount that you have. Yeah, that's why I became a hippie. You know, why work? Yeah. So it's all going to come anyway. Sí, por eso me hice Esa un hippie. pregunta. Sí. Entonces, pero si estamos en conciencia de Krishna, ¿qué pasa en relación a eso? Okay, but if we're connected to the Krishna consciousness, what happens with that amount that we're supposed to deserve? For a devotee, they have faith that Krishna will take care of them. Como devoto, tienen fe de que Krishna va a encargarse de ellos, No matter what they do. sin importar lo que hagan. But it doesn't mean you don't do anything. Pero no significa que no You hagas have to nada. make some effort. Vas a tener que esforzarte. But Prabhupada said, whatever effort you make through whatever occupation it is, Krishna is maintaining you. Pero Prabhupada dijo, cualquiera sea tu oficio o tu ocupación, Krishna va a encargarse de ti. So you don't have to worry. No tienes que preocuparte. Will I get a job? Will I make all this money? That's not how you maintain yourself. Krishna maintains you. Voy a poder tener un trabajo, voy a tener dinero. No es como debes tú mantenerte, Krishna te va a mantener. And you'll get what you're supposed to get. Y vas a tener lo que estás, como lo que debes tener. And that is definitely proven. Y eso está probado. When 1,000 people go to the Make $1 Million seminar, Cuando 1000 personas van a un seminario de haz $1000, haz $1,000,000. and 5 years later, did everyone make $1 million? Después de 5 años, ¿todos hicieron $1,000,000? Sometimes the only one who made $1 million was the guy who gave the seminar. Muchas veces el único que tiene el $1,000,000 es la persona que dio el seminario. But some of them made millions and some of them made nothing. Pero algunos hicieron millones y otros hicieron nada. And some of them did exactly the same thing. Y la mayoría seems. hizo lo mismo, al parecer. So that factor is also there. But it doesn't mean you don't make an endeavor. No significa que no hiciste un cambio. You use your intelligence, you make an endeavor. But you ultimately understand Krishna is maintaining you. Usas tu inteligencia para hacer lo que tú quieres, pero no significa que Krishna no va a estar ahí. So don't worry. Así que no te preocupes. A lot of times in my life, I had way more than I wanted. Muchas veces en mi vida tuve mucho más de lo que yo quería. And a lot of times I had way less than I wanted. Muchas veces tenía menos de lo que yo quería. And I was doing the same thing. Y estaba haciendo lo mismo. So different stars at different times. Diferentes historias, diferentes tiempos. Krishna's desire, El deseo de Krishna he wants to give you. quiere darte. So many devotees are worried about getting married. Muchos devotos se preocupan por casarse. I'm getting old. Estoy I envejeciendo. need to get married. Necesito casarme. Yeah, I can empathize with them. Puedo ser empático con ellos. But you can also go to your astrology and it's there, you know, you will marry at this age. So, Pero puedes ir a tu astrólogo y está ahí. Te vas a casar a tal edad. or you will marry 10 times in your life. It's also there. O vas a casarte 10 veces en tu vida. También está escrito. So if you're Indian, you'll marry a tree. You'll have 9 marriages to 9 different trees.
So your 10th marriage will last. Entonces, si estás en India, te van a decir, tienes 9 árboles para casarte. When they have astrology and it says you'll be married twice, they'll do a marriage ceremony to a tree or to a dog or something, so that when they get married, it'll be the second marriage. Que cuando te dicen que vas a tener, por ejemplo, 2 matrimonios, ellos hacen un casamiento con un árbol para que el segundo casamiento lo haga con una persona. I don't recommend it, but No lo recomiendo, pero maybe it works. I don't know. tal vez funciona, no lo sé. My point was that I've seen so many devotees who were worried about so many things. It all kind of just happened. He visto tantos devotos preocupados por tantas cosas que al final van a pasar. Yeah. Have you seen that? ¿Han visto eso? Sometimes you don't even make an effort, and it's like, I just got this job, or I just met this girl, or this guy. I wasn't even trying. Muchas veces es como que, ni siquiera estuve intentando, ni siquiera lo buscaba, pero vino esta chica bonita, o vino el trabajo que quería. You see, some of these people, they could retire when they're 35. Now they're 70, they're still working. Algunas personas podían retirarse a los 35, pero ahora hay gente que a los 70 todavía no pueden retirarse. Karmically, they're supposed to have billions of dollars. Karmically, they just keep working, making more money. Karmically. By their karma. Debido al Karma Claim tiene miles de dólares, pero ya podría retirarse, pero sigue trabajando para seguir haciendo miles de dólares. Krishna takes care of his devotees. Krishna cuida a sus devotos. Whatever you do, he'll take care of you. Lo que hagas, él te va a cuidar. You know, there are poor doctors and rich street vendors. ¿Sabes que hay doctores pobres y vendedores de las calles ricos? Isn't it? ¿No es así? Sometimes. Yeah. A veces. Okay, any other questions? ¿Hay nuevas preguntas? Yes. El tema tuvo un punto sobre la lujuria y los deseos. Uno la gasolina y el otro el fuego y la combustión que esto produce. Okay, so your speech had a point where you were talking about gasoline, fire, or luxury and desire. Lust. Cuando una persona comienza o en su vida madura, cualquier tiempo, When a person starts in their mature life or whenever. ¿Y por qué la lujuria y los deseos siempre están presentes? Y cada vez cuando uno intenta sobrellevarlas o mantenerlos o controlarlos, parecería que estos son más fuertes todavía. Aún haciendo lo que se recomienda hacerlo y no vemos que esto disminuye. Okay, so why are these two negative things in our lives all the time? And then whenever we feel them and we do everything to lower them down or maybe to get rid of them, they are strongly more attached to our mind, to our brain, and we feel them strongly. Because we need a process to purify ourselves of those desires. Tenemos que seguir un proceso para purificarnos de esos deseos. And if we don't follow the process, the desires will always be there. Y si no seguimos el proceso, los deseos siempre van a estar ahí. Because, okay, motive passion. You understand motive passion? Yeah, that's where all the desires come. Pero porque el mundo es santo, a veces es puesto todavía en más dificultad.
why a holy man is sometimes pushed to have more difficulty and then maybe more Yeah, things. because whenever you give up something, there's a tendency to want what you've just given up even more than before you gave it up. Porque cuando dejas algo o renuncias a algo, entonces vas a tener más deseo de tenerlo, porque ya no lo tienes en tu vida. Entonces inconscientemente te diriges a tenerlo otra vez. See? Sometimes. Sometimes. A veces. A veces es like this. Como es. Es así. A veces es así. Eso es. Es Eso es. así. Así. Así es. Así es. También, also, Prabhupada said Krishna will test you. También Prabhupada dijo, Krishna te va a probar. Have you come to serve me? Has venido a servirme, Or have you come to disturb me? no has venido a molestarme. So we take these things as opportunities to show our devotion. Tomamos estos sentimientos como oportunidades para mostrar nuestra devoción. If the doctor tells you, don't eat this food, Si el doctor te dice, no comas esta comida. and you say, I don't eat it much anyway. Bueno, y tú dices, bueno, no, igual no la como mucho. 2 days later, you're thinking about that food because you can't have it. Después de 2 días estás pensando en esa comida porque sabes que no la puedes comer. ¿Tiene sentido? So, we're being tested. Entonces estamos siendo probados. And so you can show Krishna your bhakti by passing the test. Puedes mostrar a Krishna tu bhakti pasando esta prueba. Krishna, there's this desire in my heart. I don't even know why it's there. I don't even want it. Krishna, tengo este deseo en mi corazón, ni siquiera lo sé por qué está ahí, no lo quiero. This is a chance to show my bhakti to Krishna. Ese es el momento en que puedes mostrar tu bhakti a Krishna. So it's a material desire is actually an opportunity. Si viene un deseo material, en realidad es una oportunidad. Krishna, I'm going to let it go. Krishna, voy a dejarlo ir. So initially you thought, I'm going to let it go. And then Krishna brought it back to you and is asking you, really? Are you going to let it go? Entonces, en un principio te dices, no, Krishna, voy a dejarlo ir. Pero Krishna te dice, sí, ¿estás seguro? Y te lo pone frente. Did you mean what you really said? ¿En serio crees lo que dijiste? I want to see. Quiero verlo. What are you going to do now? ¿Qué vas a hacer ahora? So you take it as an opportunity. Entonces tómalo como una oportunidad. Now I can show my devotion to Krishna. Ahora puedo mostrar mi devoción a Krishna. Because right in front of me is the object of attraction that I'm trying to renounce. Porque justo al frente mío está el objeto de atracción, el que le quiero Trying to renounce. renunciar, al que quiero renunciar. And if I can't renounce it, I have to figure out how to use it in service. Y si no puedo renunciarlo, tengo que encontrar la manera para usarlo en servicio. Sometimes A veces we make miscalculation. hacemos unos cálculos mal hechos. We think we can renounce more than we actually can. Decimos que podemos renunciar a más cosas de las que en realidad podemos So renunciar. then we have to rethink. Entonces tenemos que pensarlo nuevamente. And then that's when we may have to engage those things we thought we could renounce when we realize we can't. Entonces tal vez tenemos que replantear las cosas que podemos renunciar y las que no podemos renunciar. So everything can be used. Todo puede ser usado. Money can be used. Dinero, Grihasta life is there. Familiar. Married life is there la vida familiar, for that to fulfill that desire. And our talents can be used. los talentos pueden ser usados. So sometimes when we're younger, it's easier to renounce things. Muchas veces cuando somos más jóvenes es más fácil renunciar a las cosas. And then when you become older, you realize actually you still have a desire for those things and you have to figure out how to use it for Krishna. Pero cuando somos más
mayores, entonces nos damos cuenta que es más difícil renunciar a las cosas, pero tenemos que saber renunciar a ellas o saber cómo usarlas para el bien de Krishna. Many devotees renounced a lot when they were young. Muchos devotos renunciaron a muchas cosas cuando estaban jóvenes. And then when they were older, 40 or 50, they realized that that renunciation was not complete. Cuando están de 40, 50 años, ya más viejos, se dan cuenta que esa renuncia no les sirve. It was more enthusiasm, young enthusiasm. Fue más un entusiasmo de joven que una renuncia verdadera. And so then they realized that there are many things that they can't perfectly renounce. So they engage them in service. Entonces se dan cuenta que muchas cosas de las que renunciaron no las pudieron renunciar al 100%, así que las ponen al servicio. That makes sense? ¿Tiene sentido? Yeah. And that's not bad. Y eso no es malo. Maybe you're an artist, musician, a writer, an actor, a dancer, Puede ser un escritor, un músico, un actor, artist, musician, artista, actor, writer, escritor, poet, poeta, businessman, hombre de negocios, housewife, ama de casa, whatever. lo que sea. You can't be artificial about renouncing what is your nature if you need those things. No puede ser artificial renunciar a esas cosas si son parte de tu naturaleza. If you told me, Mahatma Prabhu, for the rest of your life you have to renounce music, I would probably commit suicide. Si me dices a mí, tienes que renunciar a la música por el resto de tu vida, tal vez me tenga que suicidar. Like, I can't walk down the street singing it anymore. I go crazy. No puedo caminar por las calles cantando, nunca más. ¿Estás loco? I can't write any songs anymore. I go crazy. No puedo escribir canciones, nunca más. Me volvería loco. So I use it for Krishna. Entonces las uso para Krishna Yeah, I become purified y me purifico by the same desire that would destroy me. por el mismo deseo que me destruiría. Because if I can't use the music for Krishna, what am I going to do? Porque si no puedo usar la música para Krishna, ¿qué voy a hacer? I won't be able to stop it. No lo voy a parar. And if I can't sing for Krishna, then what am I going to sing for? Si no puedo cantar para Krishna, ¿para qué voy a cantar? Baby, I love you, don't leave me. Is that what I'm going to sing? Eso es lo que debo cantar. Bebé, te amo, Don't leave me. no me dejes, I can't live without you. no puedo vivir sin ti. So now I can sing, Krishna, I love you. Please help me so I won't leave you. I can't live without you. Entonces ahora puedo cantar, Krishna, te amo, no me dejes, no puedo vivir sin ti. Hare Krishna. Hare Krishna. Ladies first. Bueno, antes dijiste que nosotros, bueno, sé que hay dos caminos para aprender. There's two ways to learn. El uno es para sufrimiento y el otro es para escuchar a nuestro maestro espiritual. One is to hear and the second is to suffer. Pero no todos tenemos esa condición, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros escuchamos a nuestros padres, quienes son nuestros guías, nuestros primeros guías, y nuestros padres viven en una vida material, totalmente inmersos en una vida material, en una conciencia material, ellos nos van a decir, anda a la universidad, luego cásate y luego trabaja y entras en este círculo de esclavitud, de estar en la vida material. Y tú estás cumpliendo lo que tus guías primeros, tus padres te dicen. Entonces ahí tenemos, digamos, estamos haciendo lo que nuestros guías, nuestros padres con amor nos dicen, porque ellos lo que ellos van a sentir. Y luego entonces hay muchas personas que viven de esta manera, sin tener otra opción de escuchar a un maestro espiritual. Entonces, ¿cómo ahí pues me explicas eso?
So there are a lot of people, or most people in this world, that have only their masters or their guidance comes from listening to their parents, and their parents show them, of course, with love, the best that is like the best thing for them or from their point of view. But it is like go to the school, work for a boss, like sleep little, make a lot of money, go to university, like a normal consumer life, material life. Yeah. And so how can you explain that? Why? Because a lot of people, we suffer with that because we don't have another master, a guru or someone in our life to hear from. But we just hear these people telling us, well, you should go to school, you should do this, that, but it's just the material lifestyle or the American lifestyle, right? So how can we get a spiritual life having that this only source of information to hear from? You know, like when you go to a doctor and he says you have this problem, then you go to another doctor to get a second opinion. Sabes como a veces vas a un doctor y te dice, ah, tienes esto, pero tú igual vas a otro doctor para tener una segunda opinión. So I think people should be smart enough when they get this material propaganda to get a second opinion from somebody else. Entonces creo que la gente debería ser lo suficientemente inteligente para, una vez que se escucha esta propaganda, esto de la parte material, de las cosas materiales, poder tener una segunda opinión, buscar una segunda opinión. And sometimes it's a blend of both. Muchas veces tú vas a ser la mezcla de ambas. Like, if I understand the limitations of material life and I understand spiritual life, then I can make a better decision about what I want to do. Si entiendo la parte material y también entiendo la parte espiritual, voy a poder hacer una mezcla de ambas, una mezcla equilibrada de ambas. And I kind of balance it. I can balance it. La puedo le pongo una balanza. Because let's say by nature, I just like to make money. I think about making money all the time. I have 100 businesses in my head every 10 seconds. Como yo por naturaleza tengo una mente muy ambiciosa y voy a tener 1000 estrategias de negocio en mi cabeza. I'm probably going to have to start a business. Y probablemente tenga que iniciar un negocio. But I have spiritual knowledge, so I understand the money is not going to make me happy, but I could use this money for service. Entonces, como si tengo una vida espiritual, voy a entender que el dinero que voy a generar con esta empresa no va a ser el que me hace feliz, pero puedo usar el dinero para el servicio de mi. So now I have balance. So Y I entonces, have the other two eyes to look at things. I have the other eye. Most people just look at it with two material eyes. La mayoría de gente mira las cosas con dos ojos materiales, pero tengo dos ojos, uno para ver las cosas materiales y balanceo con mi vida espiritual. And some people have to enter that materialistic life and burn out before they come to spiritual life. Mucha gente lo que hace es meterse en esta vida espiritual al 100% hasta que se queman y de ahí comienzan una vida espiritual. And some of them have to do it for many lifetimes before they come to spiritual life. Y mucha gente tiene que hacerlo por muchas vidas hasta que lleguen a su vida espiritual. And so we have to be detached also. Like, okay, we can try to help people, but they have to make their own decisions. Tenemos que también saber desapegarnos y saber decir. There's a lot of ignorance out there. Saber decidir cuándo tomar esta vida Sí. material y la espiritual. Hay mucha ignorancia. I mean, you know, people are being bombarded with ignorance everywhere. La gente está siendo bombardeada por ignorancia de todas las vías. So it's not easy to fight that ignorance, No es fácil pelear contra esa ignorancia, especially in Kali Yuga. especialmente en Kali Yuga. And so most people, they don't get it just by hearing. La mayoría de gente no entiende solo por escuchar. Okay, we have
one or two questions here, then we'll end class. Tenemos una o dos preguntas aquí en el Zoom. Me preguntan respecto a cuando uno renuncia a las cosas que sabe que cuando uno las tiene, entonces las quiere mucho más. Por ejemplo, en la iniciación, uno hace el voto de llevar 4 principios, los cuales son no comer carne, que no puedes besar, no intoxicantes y no sexo ilícito. Puede que uno con el entusiasmo de querer iniciarse y de complacer a todos los que están en el momento expectando la iniciación. Dice, sí, voy a llevar los 4 principios, pero en el poco tiempo que se ha iniciado, pues lleva 3, 2 o 1. 3, 2 horas. So he's saying that when you're in initiation, okay, yeah, when you get the initiation, you gotta say, yeah, I'm renouncing to like things, and I'm gonna follow the 4 principles, right? Sí. Don't eat meat, but then, because he's saying, well, maybe you say yes at that moment because of the enthusiasm that you Yeah. have and the people around you is expecting from you, But right? But then in the short period of time that he has had, he can tell that it's not easy, and maybe you start following only 1 principle, 2 principles. Yeah. What is What- it? ¿Cuál es la pregunta? Why or what to do? ¿Por qué hacemos eso o qué podemos hacer para eso? O sea, sí, Both? Yeah, both. es una inquietud. But Porque uno debería prometer lo que puede ofrecer. because one should be promising what he can offer. Yes. De cierta forma, ser sincero significa que uno debe de conocerse y saber qué tanto puede ofrecer de sí mismo. And if you want to be sincere or honest, you should know yourself better first to know Yes. what you can offer and Yes. actually accomplish. Yes. Sí. You just answered the question. Y justo acabas de responder tu Sí, pero necesitaba. pero, o sea, la cosa es que cuando tienes los 4 principios y tú no los estás siguiendo, dice, ¿no es cierto? O sea, O ya conociéndote mejor no No. puedes seguirlos. exacto. Ok. ¿Cómo va la vida espiritual de una persona que toma iniciación y no cumple todos los principios? Simplemente lleva, como dice, sí, llevo los 4 principios, me comprometo a llevar los 4 principios, pero solo llevo 3 o 2. Ok. ¿Cómo va la vida espiritual? ¿Cómo debe de ser relacionado? ¿O cómo es la relación? How is the relationship he has with, well, okay, he wants to know how can he grow spiritually if he's not following the 4 principles, because it's not easy. And then with time, after his initiation, he has realized that he cannot be following the 4 principles. Yeah. So don't take initiation until you are sure you can follow. And until then, just do your best. Entonces, no tomes iniciación, no tengas la iniciación hasta que tú puedas seguir los 4 principios. Y Right. hasta eso puedes hacer lo mejor que puedas, pero no. We're all on different levels. Todos estamos en diferentes niveles. So don't do it, don't dive, don't jump off the cliff until you're ready. Entonces no saltes del acantilado hasta que estés listo. So the next question is, how do I know I'm ready?
siguiente pregunta sería, ¿cómo sé que estoy listo? Well, if you're not sure you're ready, you probably are not ready. Y si no estás seguro que estás listo, entonces probablemente es porque no lo estés dando. So then, and how do I know I'm ready? Because 10 years I've been chanting 16 rounds following the principles. I'm probably ready now. I have a history. ¿Cómo sé que estoy listo? Tal vez porque estuve 10 años cantando las 16 rondas y me siento listo, porque tengo una historia. One day 16 rounds, one day 8, one day 4, one day 2 principles, one day 3, one day 1. You're not ready yet. You just keep going until you become steady. Tal vez tengas un día 16 rondas, el siguiente día 8 rondas, el siguiente día solo 2 principios. Entonces, vas a estar listo cuando una vez que tú ya tengas una estabilidad. Como esto. Como esta. Como esta. Then you're ready. Entonces, estás listo. You stay steady, then you're ready. Y tienes esa estabilidad. If every which way the wind blows, you blow with it, you're not ready. Si el viento sopla a cualquier dirección y tú te mueves con el viento a esa dirección, no estás listo. So work to become steady. Trabaja hasta que te mantengas en una estabilidad. Steady for a few years, then you're ready. Después por unos años de sientas esa estabilidad, entonces estarás listo. So that can be your goal, to be steady. Esa puede ser tu meta, tener esta estabilidad. Maybe it's not 16 rounds, maybe it's 8 rounds, Tal vez no son 16 rondas, sino 8 rondas. but be steady. Pero mantente en esas 8 rondas. Okay? All right, class is over. Oh, one more question. Pregunta. Uno más, pregunta. Solamente uno. En el Bhagavatam se habla de que en Kali Yuga los demonios y los devas en otras eras moraban en continentes diferentes, en planetas diferentes, pero en Kali Yuga tanto los demonios y los devas viven dentro de nosotros. Por supuesto, uno sabe que seriamente uno puede trascender esa parte de influencia. La psicología moderna, los psicólogos modernos, como Lacan y todos ellos, hablan de la sombra, porque por supuesto que no tienen esa información. ¿Cómo estos psicólogos piensan que pueden ayudar a la gente sin tener información médica? Que conocen algo de la mente, ayudan a la gente, pero está la sombra, lo que habla de la sombra, compararlo con estas influencias tanto evas como demoníacas y a todos los efectos. Por supuesto que la conciencia de Cristo es la mejor. You can translate. Tener esa fe, esto es lo que realmente tengo que hacer. Bhagavatam. Srimad Bhagawatam. Okay, Srimad Bhagawatam, he read it there, that in this book they explain that the demons and devas are living inside of us in these days, nowadays. And so he's also trying to understand, because we have these demons and devas influence within us, how can we actually have an equilibrium between this knowledge from the ancient scriptures and the psychologists, the actual nowadays psychologists that talk about the shadows, and how is that they can give us the solutions to things that they don't really know, like spiritually wise.
because they talk about shadows, and in the book, they talk about having demons and devils inside of us. So how can we actually get rid of them, or how can we subdue this influence, this bad influence? Subdue, yeah. How can we subdue the our lower nature? Básicamente, cómo podemos solucionar nuestra naturaleza más baja, ¿no es cierto? Yeah. You know, it depends what that lower nature is, Depende de cuál es esa naturaleza baja. because it may be slightly, there's general principles and then there's specifics. Sabes que hay principios generales y hay principios específicos. I can speak from my own experience. Puedo hablar sobre a partir de mi experiencia. We have to be patient, Debes ser paciente, because that lower nature is there. porque sabes que esa naturaleza más baja And o it's, inferior it está ahí becomes purified slowly. y va a irse purificando lentamente. We have to be self-compassionate, not beat ourselves up when we fail. Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, no dañarnos cuando sabemos que hicimos algo mal. And as far as possible, we have to keep ourselves in the light. Y lo que más podamos tenemos que mantenernos en la luz. The more we're connected with the spiritual, then the more protected we'll be from the lower. Mientras más conectados estaremos con lo espiritual, vamos a estar más desconectados de lo inferior, de estas. And there's so many things in our culture that connect with the lower. Y hay tantas cosas en nuestra cultura que nos conectan a esa parte inferior, a esas cosas negativas. And if we put ourselves in those environments, immediately it connects. Cuando estamos cerca de esos ambientes, inmediatamente nos conectamos a estas energías inferiores. Like they've done studies. Han hecho estudios de esto. You take certain kinds of music, Tomas algunos tipos de música it vibrates with the lower chakras. y vibran con los chakras más bajos. You can guess what kind of music that is. Creo que pueden suponer qué tipo de música es. So I have to do a demonstration. Tengo que hacer una demostración. You know, does that make you feel like I want to pray? ¿Eso te hace sentir como que quiero rezar? I don't think so. No creo. So we have that lower nature, but we don't want to activate it by associating with things that will activate it. Tenemos esa naturaleza inferior dentro de nosotros, pero no queremos activarla al unirnos o acercarnos a ambientes que tengan esa And vibración. then we have that higher nature, so we want to associate with things which activate the higher nature, like kirtan, class, prasadam, and so forth, deity worship. Pero tenemos también esta naturaleza más elevada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Es unirnos con ambientes y con cosas que nos ayuden a activar esta naturaleza So elevada. in any thoughts we have or actions or attitudes which reflect passion and ignorance will excite that lower nature. Y si tenemos pensamientos que activen, también podemos tener pensamientos que activen esta energía más baja, como So los deseos. if something upsets you and then you don't control it and you manifest anger, that's connecting with your lower nature. Por ejemplo, si algo te enoja y te pones, no controlas ese sentimiento, sino que explotas con tu enojo, eso está activando tu naturaleza más inferior. If something bothers you and then you respond by criticizing everybody, Si algo te molesta y comienzas a criticar a todo el mundo, that's making music with your lower nature. eso es hacer música con tu naturaleza más inferior. And that's why Prabhupada said we should live in Satvaguna. Por eso Prabhupada dijo, deberíamos vivir en... And then we need goodness, yeah. And so we need to look at our life and say, well, how many things that I'm thinking and saying and doing are Satvaguna, Rajaguna, are in goodness, passion, or ignorance? Entonces tienes que estar consciente de tus pensamientos.
y qué tanto de tus pensamientos son positivos, básicamente, y no negativos. Bondad y pasión. So if I have the devotee and demon in the same body, then I want to do things that bring out the devotee and don't do things that bring out the demon, but actually subdue the demon. Entonces, si tenemos a los demonios dentro de nuestro cuerpo, pero también a los un discípulo dentro de nuestro cuerpo, que queremos engrandecer ese discípulo y más bien no darle energía a los demonios, porque ellos están ahí. And some of what we discussed last night and how to behave properly will then vibrate with our higher nature. Entonces, muchas de las cosas que conversamos de la noche de ayer justamente indican qué hacer para vibrar con nuestra naturaleza más alta, And so cómo comportarnos. I think the most important thing to understand is what comes out of us is usually what we associate with. Lo más importante es que lo que sale de nosotros es usualmente cómo estamos asociándonos. It's sometimes that simple. Es así de simple. Okay, I'm going to associate with a holy name. Something good is going to come out of that. Si me asocio al nombre sagrado, algo bueno va a salir de esto. I'm going to listen to rock and roll. Voy a escuchar a rock, una canción de rock and Something roll. else will come out of that. Va a venir algo diferente de eso. Unless it's Krishna conscious rock and roll. A no ser que sea de conciencia de Krishna el rock and roll. Then there's hope. Entonces hay esperanza. But even listening to that, something lower, it could remind you of something from the past. Pero incluso escuchando ese tipo de música va a recordarte algo del pasado, puede conectarte a algo que no quieres. So our process is we're always talking about Krishna, associating with devotees, doing something, doing some service. That way it's resonating with our higher nature. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente estar hablando de Krishna, asociándonos a devotos. Eso es lo que nos mantiene elevados, conectados a esta naturaleza elevada. And sometimes we're powerless. It's just the environment we create in our life which is affecting us. Y a veces, muchas veces es en realidad solo la energía que estamos creando a nuestro alrededor lo que nos está afectando. Like, here's Lord Chaitanya in Puri, this painting. Por ejemplo, aquí está esta pintura en el mural. Say hello to the millions of people watching you. Digan hola a las miles de personas viéndonos. Now you're famous. Ahora son famosas. So we're looking at this picture and you don't have to do anything. You're purified by seeing. Entonces, estamos viendo esta pintura y no tienen que hacer nada, solo te purificas viendo la So, pintura. really, one of our main, how should I say, endeavors is to just put ourselves in an environment which will awaken our Krishna consciousness. To be conscious, to be in environments that awaken our Krishna consciousness. That's our job. Uno de nuestros principales objetivos sería estar en ambientes y crear nuestro propio ambiente dentro de una conciencia de Krishna, en la cual vamos a estar de pie, mantenernos elevados. And then we'll be like this. Ese es nuestro trabajo, justamente mantenernos elevados y llegar a Un eso. poquito más. Pequeño. Siempre tenemos una tendencia a juzgar a todos. Hablábamos que tenemos esa tendencia a estar juzgando. ¿Y cuál es la mejor manera de curarnos de la tendencia de juzgar? What is the best way to avoid judging? Because we have a tendency of judgment. Yeah. So what is the best way to get rid of it? How does it feel? How do you feel when you judge somebody? ¿Cómo te sientes cuando juzgas a alguien? You feel superior? ¿Te sientes superior? Yes, sometimes. Yeah. So when we judge people, it puts us in a superior position. Cuando juzgamos a las personas nos ponen en una posición superior. And our goal is to become servant of the servant.
Y nuestra meta es ser servidor del servidor. So there's no place for judging. Así que no debe haber lugar para juzgar. There are many things that have no place in spiritual life Hay muchas cosas que no tienen lugar en una vida espiritual, that are very firmly sitting within our own consciousness. que están muy firmemente sentadas en nuestra conciencia. And they're difficult to give up. But when we understand this has no place in spiritual life, it's easier to give up. Es difícil de entender cómo deshacernos de esas, pero una vez que nosotros nos convenzamos de que no hay lugar para esto en nuestra vida espiritual, va a ser más fácil. I want to judge you because it makes me feel superior, Quiero juzgarte porque me hace sentir superior, but I don't practice spiritual life. My goal of practicing spiritual life is not to feel superior to other people. My conditioned nature wants me to feel superior. We have to remember that. nuestra condición natural nos quiere hacer sentir superiores, pero tienes que recordar que tu vida espiritual no es para sentirte superior a nadie. The goal of spiritual life is not to inflate our egos, it's to deflate our egos. Justamente nuestra vida espiritual es para desinflar nuestro ego, no para hacerlo más grande. If I'm going to deflate my ego, I have to stop judging. I have to stop criticizing. Si voy a desinflar mi ego, debo dejar de juzgar, debo dejar de criticar, I have to stop controlling. dejar de controlar, I have to stop trying to enjoy. dejar de disfrutar de esto. And I have to be situated in my position as a servant. Y debo situarme nuevamente en mi posición como sirviente. And if we don't remember that, then all these other things are going to will cause us to act in ways which don't even resemble spiritual life at all. Y si no recuerdo eso, vamos a terminar haciendo acciones, tomando acciones que ni siquiera tienen un atisbo de lo que es mi vida espiritual. And we are all capable of acting in ways completely contradictory to how a devotee should act. Y todos podemos caer en actuar de maneras que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual y de devotos. And so we need to remember to not give in to those desires. Debemos recordar no caer fácilmente en estos deseos, Even though they're strong, aunque sean muy fuertes, because they have nothing to do with spiritual life. porque no tienen nada que ver con nuestra vida But it's espiritual. totally Thomas, most of it's Thomasic, La mayoría de ellos son tóxicos, Thomasic. tomásicos, de Yeah, ignorancia. yeah. And because this age is so Thomasic, sometimes we can't distinguish. Son de tanta ignorancia que ni siquiera podemos distinguirlos muchas veces. We don't even notice we're doing it. Ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo. And worse, sometimes we're trying to justify Tamasic activity in the name of I'm spreading Krishna consciousness, which is the worst possible thing we can do. Y muchas veces incluso queremos justificar nuestras acciones, diciendo, lo estamos haciendo por esparcir nuestra conciencia Krishna, pero sin embargo caemos en que no es nada que ver. If I'm acting in a Tamasic way and I recognize it, then at least I can improve myself. Si estamos cayendo en esto de lo tamásico, If I don't actitudes tamásicas, lo mejor es darse cuenta y poder mejorar eso. If I don't recognize it, I can't improve it. Si no lo reconozco, no lo puedo mejorar. And worse, I'll take it as Krishna consciousness. Y lo peor es que puedes tomarlo como una conciencia Krishna. cuando no You es. deserve to be judged by me, you rascal. Tú te mereces ser juzgado por mí, Porque desde clase baja. mundano. No voy a traducir. Can't translate rascal. Ajá, Ro- no. rogue. Sí, claro. Some bad word. Sí, como de Think of a clase bad word. baja, horrible, mundano, pedazo de escoria. That's when we have huge problems. Ahí es cuando tenemos grandes problemas. It's a problem if you don't recognize it, but it's a bigger problem if we think it's actually spiritual when it's completely tamasic.
es un problema si no lo reconoces, pero es más problemático el creer que eso es conciencia, que es espiritual, el poder juzgar a alguien That's a más. complete poison to spiritual life. Es un veneno completamente para la vida espiritual. If we look at Christianity, then we will see how Sí, that works. Si vemos a los cristianos, podemos ver cómo eso funciona. La cosa de juzgar. You know, some Christians believe we can't go to heaven because we don't eat meat. Muchos cristianos piensan que no podemos ir al paraíso, llegar al paraíso porque no comemos carne. Did you know that? ¿Sabías de eso? Like being vegetarian is of the devil. O sea, ser vegetariano es You del see, diablo. Krishna describes that. Religion gets perverted. Y Krishna explica eso, la religión comienza a hacerse pervertida. Can that happen in the Krishna conscious movement? Of course. ¿Puede pasar eso en el movimiento de conciencia de Krishna? Sí. It happened when Prabhupada was here. Pasó cuando Prabhupada estaba aquí. Fortunately, he stopped it. Afortunadamente él lo paró, He's not here to stop it now. pero no está aquí para pararlo otra vez. So the last thing I'll say, Sudama, the word is introspection. La última cosa que puedo decirte, Sudama, es la palabra es introspección. We have to be self-aware of our own actions, Debemos estar conscientes de nuestras propias acciones, especially actions and environments which are tamasic. especialmente en las acciones y los ambientes en los que estás. Because en that la means- ignorancia. that means we're pulling ourselves down by allowing ourselves to be in a tamasic environment. Significa que estamos bajándonos nosotros mismos hacia ambientes en los que estamos siendo tamásicos o ignorantes. So some devotees say, oh, the environment I'm in, it's so tamasic. Muchos devotos dicen, en el ambiente en el que estoy es muy tamásico. Well, who created your environment? You did. ¿Quién creó tu ambiente? Tú lo hiciste. Why is it tamasic? Because you're tamasic. ¿Por qué está tamásico? Porque tú estás siendo tamásico. Duh. Hare Krishna. Excuse me if I offended anybody. Lo siento si he ofendido a alguien. We will eternally have one more question, so we have to stop then. We'll stop. You could ask me personally. Puedes preguntármelo personalmente después. I think here today we will be eternally one more only. Solamente uno más preguntas eternal. We'll never stop. Eternamente. Una pregunta más eternamente. Okay, thank you. We'll get to Muchas gracias. Tanya, save all the questions and we'll get to them tomorrow. Tania, por favor, guarda las preguntas para responderlas mañana. Hare Krishna. Hare Jai Krishna. Prabhupada.